Niat yang level up. Oh, 43. As YouTube content creators, we were from the previous level up class. Here we are in the pro stage, visiting the Google Indonesia office for the very first time, located in Jakarta. This new destination gave us the opportunity to experience Google and our local community, from cafe to event and office spaces. Aku Hana, aku community partner manager buat Shorts. This is Google Indonesia. Halo, namanya Rian. Channelnya apa? Channelnya Tek ID, bahas teknologi. Saya channelnya keluarga channel Bang Palo. Saya Raisa Property, dunia properti. Aku Steven Alexander, kontennya slime. Sama kayak nama aku. Cari rumah di Raisa Property, dunia properti yang selalu di hati. Halo, nama aku Velin, channel aku ceritanya Velin. Nama aku Fitri dari channel Momo Ember. Jangan lupa mampir ya. Kalau ingin traveling, lihat-lihat channel aku ya. Aku dari Andina Art and Craft. Dari Jasper Cool ID. Halo, aku Dita Anggerin Yusuf. Founders of Google, Sergey Brin and Larry Page. Kayak kalau bertanggung jawab masing-masing lah. Kalau misalkan emang lagi banyak kerjaan ya jangan nge-game gitu. Visiting the Google Indonesia office is the dream of many people in Indonesia. There are many reasons why people want to visit Google office. It was such a privilege having to be invited to this place that I've never dreamt of visiting. The beautiful YouTube logo always reminds me of dream is always bigger than life. Basically kalau di sini ini nunjukin si Google Trends live. Jadi hasilnya ini ada ini. Jadi teman-teman kalau ngelihat setiap detik pasti akan berubah terus. Jadi ini real time. Kata-kata lagi dicari. Biasanya kalau jam segini sih bola nih nyari highlight pertandingan yang tadi malam gitu biasanya gitu. Dan sebenarnya ini bukan dari plastik tapi dari benang semua. Di benang apa sih? Benang adit ya istilahnya atau apa sih? From high-tech stuff to pure artistic work that makes this place so unique and beautiful in everyone's heart. Basically kita kalau di Google itu kan sehari kan dapat makan 3 kali ya, pagi, siang, sore. It is not important of having 3 meals a day here. However, it's the eating experience that amazes me. Kopi. Words are just beyond description for this place. Wah, ini semua bisa ambil ya ini semua? Bisa, ini aja boleh. Wah, Fitri, ini banyaknya ya barangnya. Ada apa ini? Kita lagi ngejar. Wah, ada apa ini? Jadi langsung ambil. Edamame. Nah, boleh. Ambil aja. Ini apa sih ini? Salad, crispy salad. Salad aja sekarang ada pakai crispy ya. Pakai dibungkus kayak begini.
We have the Google Manager here, Pak Aldo. Oh, dari YouTube Indonesia. Thank you. Udah selesai? Udah dijarah. Oh, udah dijarah. Udah menjarah. Kalian dapat sisa ya? Oh, sorry, kita udah menjarah 45. Entering into the 3D world of fantasy. Aldo's favorite snack. He can just eat this non-stop. Kalau baru juga. Kalau Senin ganti. Enggak happy holiday. Kalau Senin. Ini ada apa Android sama Android Wati yang cewek. Ini Android yang kiri ada logonya apa ada. Year 2024 will be a great year for us as a content creator with a new AI from Google, Gemini. It's a rival to OpenAI's ChatGPT, set to launch in 2024. Possibilities are out there for us to explore. Google. Oh iya, wow.